Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming today and welcome back to English for Children class. Kelas bahasa Inggris untuk anak usia dini, program studi pendidikan Islam anak usia dini, IAIN Kudus. And today is our week 11. And for today's topic is using games in teaching English for young learners. Menggunakan permainan untuk mengajarkan bahasa Inggris pada anak usia dini. And in the end of the class, I hope that you will explore why using games in the classrooms and you become more aware of the issues related to the choice of games and you explore ways of using games in the classroom. But before we explore further, I would like to ask you some questions. Do you recognize some of the games here? Or have you played some of them or all of them maybe? Correct. We have Snake and Ladders, Scrabble, and Blocks or Tetris. And or do you have any games on your phones? Go check your phones and why you install the game. Why do you have games on your phones? And this brings us to the next question. What is actually a game? And why do we use games in the classroom? I give you 10 seconds. You can brainstorm or you can write down your answer. Alright, what is a game? A game usually a competitive, of course. Permainan biasanya sangat kompetitif ya, karena memang ada yang menang, ada yang kalah. And a game usually have some rules. Ada aturan-aturannya yang harus dipatuhi ketika bermain games. And game usually have goals. Ya, ada tujuannya, dikatakan pemenang ketika sudah mencapai tujuannya. And the last one is game is engaging atau menarik dan melibatkan semua pihak-pihak yang terlibat pada games. And the next question is why we use games in our classrooms. Of course, because we talk about early child education, karena kita berbicara tentang PAUD, yang pertama adalah karena fun, karena menyenangkan. Dan ingat, anak belajar dengan baik ketika melalui bermain. Children learn well through play. And the next benefit why we use games is games can create an enjoyable environment. Games atau permainan bisa menciptakan kondisi yang menyenangkan sehingga belajar tidak seperti belajar gitu hanya sekedar bermain, padahal sebenarnya belajar juga gitu. And the next is games provide a real means for communications. Lewat games anak dan guru atau anak dengan anak bisa saling berinteraksi ya secara natural atau secara otentik, real communications. Dan games or teachers can explore games and can modify games based on the task or based on the topic. Jadi guru bisa memodifikasi permainan sesuai dengan topik apa yang sedang dibahas atau tugas apa yang ingin diberikan kepada murid. And the last one is games can stimulate the use of language. Games bisa menstimulasi penggunaan bahasa pada anak, and this case is English. Nah, this answer, do you find any similarities with between your answer and this answer? Ada yang sama kira-kira tadi jawabannya antara yang dijawab dengan yang ada di sini? Very good. Or maybe you have another answer that will be fine also. Okay. These are some example of games. Of course, that you may be familiar or maybe this is something new for you. Yang pertama adalah ada matching card game ya. Ini game tentang menjodohkan. Jadi anak mengambil dua kartu. Kalau kartunya sama, kartunya akan terbuka. Kalau kartunya berbeda, kartunya akan tertutup. Game ini bisa digunakan untuk melatih vocabulary ya, tergantung penggunaannya oleh guru.
Dan game kedua, the next games we have Scrabble atau kita punya Scrabble, ada huruf-huruf yang bisa disusun anak menjadi suatu kata. Ini bisa untuk menstimulasi kemampuan anak membaca maupun menulis ya. Oke, next is bingo game. Ya, bingo. Jadi bisa divariasi misalnya guru menjelaskan suatu deskripsi sesuai gambar. Nah, ketika anak merasa gambarnya cocok, anak bisa mengangkat gambar tersebut dan bilang bingo seperti itu. Okay, and of course, you also can integrate technology. Guru bisa mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran ya. You can use video or audio to improve children's listening skills through games, guess the sounds games. Okay, and you can explore further some games to stimulate children's listening skills, speaking skill, reading skills, and writing skills. You can click the links. I already prepare so many resources. Saya sudah menyiapkan beberapa permainan-permainan ya untuk menstimulasi keterampilan bahasa anak, terutama pada listening, mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca maupun writing atau menulis. Ya, silahkan diklik linknya untuk dipelajari lebih lanjut beberapa game yang bisa digunakan untuk menstimulasi anak dalam 4 skill tersebut. Okay, and also you actually we can click this. Kita bisa mengklik ini ya. Harusnya ada game di sini. Nah, okay, let's try some games. You can start this one. Okay. You can use the PPT in the PPT in the link works. I don't know what happened when the 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 cam the audio doesn't works now. Okay, it's okay. All right, next. Okay, and here also some other resources that you can click to access the some of the games. And next is let's make conclusions. Using games into English language instruction for young learners is a dynamic and effective approach that foster engagement and motivation. Menggunakan permainan pada anak ya, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris itu bisa dilakukan secara dinamis ya, Kak, bisa diubah-ubah oleh guru. Silakan divariasi dan penggunaan game merupakan cara yang efektif untuk mengajarkan bahasa Inggris pada anak ya, sehingga membuat anak tertarik maupun termotivasi. Games not only make learning enjoyable but also provide supportive environment where children can practice their language skill. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa game itu tidak hanya membuat anak senang, tapi juga bisa menstimulasi perkembangan bahasa anak. Okay, the next is through interactive play, students develop their listening, speaking, reading, and writing abilities while building essential social skills and confidence. Jadi tadi ya ada beberapa game yang bisa menstimulasi 4 keterampilan bahasa anak dan sekaligus juga bisa untuk menstimulasi atau membangun keterampilan sosial maupun kepercayaan diri mereka. Karena biasanya games itu harus ada interaksi dengan orang lain atau bahkan mungkin bisa berkelompok. Okay, and teachers can choose or can select appropriate games that align with our learning objective. Okay, so and educators can cater to diverse learning style and preference. Jadi guru bisa memilih ya games-games yang cocok digunakan untuk anak yang sesuai memang dengan tujuan pembelajaran atau yang menyesuaikan learning style atau macam-macam gaya belajar anak atau apa yang disukai oleh anak. And next is please your task. It's time for you to create a game for students. Make a group of 5 and you have to design an engaging games for students that focus on one of the following skill: listening, speaking, reading, or writing. And after that, you will then perform and present your games in front of the class. And this is the way that this is some criteria that you have to follow for your projects, games projects, of course. And the first one is the creativity and originality of the games. And the second one is the clarity and organization of the games rules. Remember, games usually have rule. And the third one, engagement and enthusiasms during the presentation or during the games.
And the last one is your ability to answer any questions from your classmate about your games. And thank you very much for joining my class today. If you have any questions, you can ask questions in the WhatsApp group or in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.